El SEAT Fura 2026. Un modelo que revive el espíritu de los ecos 80, para completamente renovado con tecnología moderna, eficiencia y es diseño retro que enamora a los fanáticos del automovilismo clásico. Si pensabas que el Fura se había cuidado en el pasado, prepare para sorprenderte. A primera vista, el diseño exterior del SEAT Fura 2026 captura la esencia original del modelo con líneas rectas, faros redondeados y una parrilla frontal cuadrada, pero todo reimaginado con materiales contemporáneos, details LED y aerodinámica mejorada. La carrocería es compacta, ideal para la ciudad, pero con un aire robusto y deportivo. Está disponible en colores retro como azul eléctrico, rojo vino y el clásico blanco crema. Las llantas de aleación de 15 pulgadas con diseño vintage completan es look nostálgico pero con carácter moderno. Asterisk en cuanto al rendimiento, el nuevo SEAT Fura liga con dos opciones de motorización. Una versión híbrida ligera de 1.0 litros, con 95 caballos de fuerza, ideal para conducción urbana y bioconsumo, y una versión totalmente eléctrica con una batería de 40 kWh que ofrece hasta 320 km de autonomía. La aceleración de 0 a 100 km/h en la versión eléctrica se logra en solo 98 segundos. Lo que es bastante respetable para un coche compacto. La suspensión se ha afinado para ofrecer una experiencia cómoda y estable en todo tipo de caminos. Asterisk por dentro. El SEAT Fura 2026 mantiene la simplicidad que lo caracterizaba, pero con un toque moderno que no pasa desapercibido. Encontramos una pantalla táctil central de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado automático, y un panel de instrumentos digital minimalista con inspiración retro. Los asientos están tapizados en tela ecológica, con costuras contrastantes, y hay varios compartimentos funcionales pensados para el día a día. A pesar de su tamaño, el espacio interior está bien aprovechado, especialmente en la parte delantera. Asterisk en temas de seguridad, el nuevo Fura está equipado con lo esencial para su categoría. Cuenta con frenos ABS, control de estabilidad, sensors de proximidad traseros, cámara de reversa, y asistente de arranque en pendiente. También se incluyen airbags frontales y laterales, además de un sistema de detección de fatiga para el conductor. No será el coche más avanzado en seguridad del mercado, pero ofrece todo lo necesario para moverse con tranquilidad. Asterisk así que, si eres amante de los clásicos reinterpretados, el SEAT Fura 2026 es una propuesta irresistible. Un homenaje al pasado con el confort y la eficiencia que exige el presente. Un coche ideal para quienes buscan personalidad, historia y practicidad. En un solo paquete. Asterisk.